எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ட்ரெடிஷனல் மேக்கப் லுக் தான் பார்க்க போறோம். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் பான்ஸோட மாய்ஸ்சரைசர் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நான் கார்னியரோட அண்டர் ஐ ரோல் ஆன் எடுத்துக்கிறேன். பிகாஸ் எனக்கு லைட்டா டார்க் சர்க்கிள்ஸ் இருக்கு. இது போட்டா கொஞ்சம் லைட்டா ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஐ மேக்கப் முடிச்சிடலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஐயை வந்து கன்சீல் பண்ணிக்கிறேன். லிப்பை மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் நம்மியாவோட லிப் சீரம் எடுத்துருக்கேன். இப்போ கன்சீலரை பவுடர் வச்சு செட் பண்ணிடலாம். நான் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஹைலைட்டர் தான் ஐ ஷேடோவா அப்ளை பண்ண போறேன். பிகாஸ் இன்னைக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஒரு க்ளோவி மேக்கப் வேணும். ஸோ அதனால நான் ஹைலைட்டரையே ஐ ஷேடோவும் அப்ளை பண்றேன். அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த ஸ்விஸ் பியூட்டியோட ஹைலைட்டர் பிரிக் ஹைலைட்டர் எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த நடுவில் உள்ள ஷேட் எடுத்துக்க போறேன். நான் ஐலாஷை இப்ப கர்ல் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் காஜல் அப்ளை பண்ணிடுறேன். இப்போ ஐலைனர் அப்ளை பண்ணிடலாம். அதுக்கு நான் லாக்மியோட இன்ஸ்டா லைனர் எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஐப்ரோ அப்ளை பண்ணலாம். நான் இன்னைக்கு மேப்லினோட ஃபிட் மீ ஃபவுண்டேஷன் எடுத்திருக்கேன்.
இப்போ இத பவுடர் வச்சு செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் மஸ்காரா அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். மஸ்காராக்கு டாஸ்லரோட மஸ்காரா எடுத்துர்க்கேன். இன்னைக்கு நான் ஹிடா பியூட்டியோட லிப்ஸ்டிக் எடுத்துர்க்கேன். இப்போ ஹைலைட்டருக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் இதுக்கும் மேல உள்ளதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷேட் எடுத்துர்க்கேன். அதுதான் கரெக்டா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஐ ஷேடோ வந்து இந்த 3rd லேயர் அப்ளை பண்ணிருக்கோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஷேட் வந்து நம்ம ஹைலைட்டரா அப்ளை பண்ணோம்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். இப்போ நான் ஹேரை செட் பண்ணிட்டு அக்சஸரீஸ்லாம் போட்டுட்டு வந்துடுறேன். அவ்வளவுதான், இந்த மேக்கப் லுக் முடிஞ்சிடுச்சு. இந்த மேக்கப் லுக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. டாடா.